Welcome back to the Rays of Hope. Today, we are listening to stories and testimonies of people who survived different diseases when many had reached the point where their friends, their family, or even themselves thought that they would not survive. But thankfully, thanks be to God, they are here to tell their stories. Listen to this. Kwa majina naitwa Paul Nurunji Ngari, na huku niko Kanyombora, na tangu nigojeka hii ugonjwa wa kansa, kunjua huko na kansa ni sinda, kwa sababu dalili zake nilikuwa nimetumia pesa mingi kabla unjulikane niko na ugonjwa. Kwa hiyo nimeenda hospitali Kieni mahali ilijulikana wakati nilienda hapo Embu Manjimbo kuna hospitali iko hapa inaitwa Teneri. Ndipo nilienda hiyo siku, nilienda kabla mbele nilikuwa nikiendesha na nikisikia makonjo. Kabla nifike mahali napeleka hiyo makonjo, imekuwa imeanza kutoka. Siku ya kuenda hapo, nikaenda hapo nikapewa dawa za mwipa, nikafanywa hivyo. Siku ya mwisho ile ambayo hii ugonjwa ulitambulikana, ni vile nikienda hapo hospitali nikasikia makojoa, nikafikiria nikipita watu nitaenda kukojoa. Kabla nipita watu nikasikia makojoa imetoka, nikasimama. Ikatoka yote ikaisha. Kwa hivyo wakati nilifika kwa daktari, nilimwambia hata kujikonjolea nimekojikolea. Kwa hivyo daktari ndipo aliniandikia barua niende kwa daktari mwingine. Huyo daktari wakati nilifika kwake, kipimo yake aliniambia ni lazima tutoe kitu upande wa nyuma, itumwe Nairobi iende ikapimwa. Nikaawa na hii sanjari ya maina. Ikaenda kutumwa Nairobi. Sasa wakati ile itumwe Kirundi, hapo nilikuwa zina tu, kwa sababu daktari mwingine nilipelekea akaniambia niende nipigwe picha. Nikaenda nikapigwa picha hii ya CT. Nikaburudisia, akaniambia hataki. Niende nikapigwa picha hii ya bone scan. Akaniambia sasa unaonekana uko na kansa. No mahali imeenea, hatunjui, lazima upigwe hii picha ya MRI. Hizo zote nilikuwa nikitumwa, nikienda Kenyatta nikatumwa Agakani. Wakati nilitumwa hiyo, kwa hivyo nikaambiwa lazima sasa nifanywe operation. Huyo ni mwaka wa 1918, alafu tumeanja January. Ifika mwezi wa pili tarehe 13, wakati hiyo nilifanywa operation ya hiyo ugonjwa. Nikalala hospitali wiki mbili. Kutoka hospitali nikawa sasa nitakuwa nikienda kliniki. Sile ndawa niliandikiwa ndawa hii ya sindano ya miezi 3, hii Sodex, na ya tembe Casodex. Hizo Cadox hata wakati ninapatanga. Na hiyo ingine niko na mwezi mmoja bila kuipata. Na ingine inaitwa Face Care. Hizo ndizo nilikuwa nikipatiwa hapo. Wakati hiyo nilitumia na nikiwa naenda kliniki. Nikienda kliniki nilikuwa nikitumia hizo hii za watoto. Hii watoto wanafaa kwa ajili ya makojoa na ikawa nasa sinasikuwa msito, nikipika Kenyatta sasa inakuwa msito. Kwa hivyo nikitoa nikirudi jirani, hata kuna wakati nilitolewa kwa gari kwa ajili ya makojoa, kwa sababu makojoa mtu mzima inanuka zaidi. Nikatolewa, alafu gari nyingine ikakunja, nikapanda, tukifika mahali nikatolewa, alafu hiyo siku nikakunja hivyo. Ndipo wakati nilirudi Kenyatta nikamwambia daktari vile nilitokea, ndipo aliniambia ninunue hizo mpira kuweka ile ambayo napepa makojoa nayo. Wakati hiyo nikilala nikipinduka hivyo, hata nilikuwa nikilia tu, kwa sababu hata kupandisha mguu kwa kiti hii ya sofa set, kuweka mguu hivyo singeweza. Lazima nichukue mguu mmoja, nichukue wa pili niweka, alafu nilala. Nikipinduka hivyo hata wale wengine wanalala wanasikia sasa huyu amefanya nini. Nikitoka huko kuenda kukojoa, ilikuwa kisi hapo kwa njia. Na tangu niwaza hizo dawa za PL hizo za Enden,
Nilianza tarehe 13 mwezi wa Septemba 2020. Na kabla nimalize hiyo box ilikuwa na super 5. Nilikuwa nikitoka nje nikaenda nikazunguka kwa samba, na silikuwa nikienda mbali. Nilijua au nilionekana niko na hiyo cancer ni 2018. Hapo ndipo nilipimwa hizo vipimo zote. Tukikinja 2019 February 13 nikawa nimefanywa operation. Sasa nikaenda na mandawa kuenda clinic, na wakati hiyo hata kusindi kuhara ilikuwa imezidi zaidi. Kwa sababu hata kukaa nilikuwa nikifanya nguo moja leo lazima jioni nitoe hiyo nguo. Hata watu wakakosa, watu wa Mboma wakawa hawezi kukunja kwa hii nini kwa mesa. Sasa wakati hiyo tangu nianje hii nini 2019 tarehe 13 Septemba, mbeleni hata nilikuwa hata sister huyo nini yangu, hata hiyo sister, kwa sababu niligundua Eden kwa njia yake, na kaniambia ataongea na Kalanja, kwa sababu alikuwa ameenda semina mahali, sijui ni mahali gani alienda semina huko Shiro, na akanjua ule ugonjwa, akaniambia ule ugonjwa wako huko naye. Hata kuna mahali nilikuwa nikielezewa huko kuna dawa ile ambayo inaweza kutibu. Nikamwambia dawa gani? Akaniambia hebu niongee na Dr. Canon nione kama hiyo dawa inaweza kupatikana. Ndipo aliongea. Kutoka kuongea hapo September 13 September ndipo niliaja hiyo dawa. Wakati mbeleni kabla nianje hiyo ndoa, hata watu wa Mboma walikuwa kijua mimi nitaenda. Ni vile hata ukiona mtu atakufa huwezi kumwambia atakufa, kwa sababu kuhara nilikuwa nikihala zaidi, makonjo ni zaidi, kuumwa mwili ni zaidi, hata kutoka kwa nyumba kawa imekuwa ni shinda. Imekuwa ni shinda kutoka kwa nyumba. Kwa hivyo wakati leo niliaja hiyo, kabla kumaliza hiyo box ya kwanza ilikuwa na super 5. Kabla ya kumaliza hiyo box nilikuwa kitu ya kwanza, nilikuwa makonjo. Sipokuwa nikitembea hivyo, nilikuwa makonjo, nikiwa nimeketi au nimerara, yeye imekuwa imefunga. Kwa hivyo nikaona hiyo dawa ni nzuri na itaniponya. Kabla sister anitisia ya pili, akaniuliza, sasa mzee unasikiaje? Nikamwambia siku kile ambayo ningekuhakikishia ningekwambia sasa ujue mimi nitarudia na uhai wangu. Kwa hivyo nimeamini nitapona. No, mbeleni silikuwa nikiamini kama nitapona. Akaniambia daktari alikwambia utumie dawa kwa muda wa miezi 6. Ukienda kupimwa utaonekana hiyo kansa imefanya nini. Box ya pili ikakuja. Ya tatu sinjamaliza, kabla nimaliza box ya tatu kwa sababu nimepikisha super 2. Hata kukimbia wakati huu ninakimbia. Na kutoka 2018 mpaka 2019 mimi silikuwa nikiwa naanza kuenda kwa shamba. No, wakati huu hizo mahindi mnaona huko, si mnaona kuko na nini na mahindi, mimi ni mmoja wa kulimia hiyo mahindi. Ni vile silikuwa nikilima na kipanga, no, nilikuwa nikilima na njembe. No, wakati huu vile nasikia wakati huu tunaongea na nyinyi, hata kipanga naweza kutumia kidogo, kwa sababu mgongo uniumi vile ulikuwa kiniuma. Hata kurukaruka naweza kurukaruka, no, mbele singeruka. Singeruka. Hivyo ndivyo nikaambia wale wako na hii ugonjwa wa kansa, dawa imeonekana ya kuponya hiyo ugonjwa. Na usije kutanganywa na mtu akikwambia ati hii dawa ya Eden iwezi kutibu wewe, iwezi kuponya wewe. Ukitumia hata ukimaliza supe ya kwanza utakuwa ukimaliza na utakuwa ukisikia kuna stage, kuna tofauti na mbeleni. Supe ya kwanza hiyo ya pili, ukinywa ya pili hapo mambo inakuwa nini. Kama hata ukiwa umesoeka, hii dawa inakurudisha kama hujasoeka. Ukionekana hata sura yako itakuwa ikionekana huyu mzee, hata akiwa ni mzee ako na nguvu, ni kama kijana. Kwa sababu tangu wakati hata wengine wananiambia, wala kijana wengine wananiambia nimewapita, kwa sababu wale wengine hata wangu wale wanakunywanga pombe. Tukienda naye sipokuwa ni vile niko na kichwa nyeupe, iko na nini na hii asis.
kama sio hiyo ningekuwa mdogo kuliko hawa. Na meno ikawa imefunguka, lakini kile ningeambia hawa wengine wasinje kutanganywa na mtu. Ati hii ndawa iponyi mtu. Hii ndawa ni ya kuponya. Na uzuri wake ni zile ndawa zingine unatumia, huwezi kuambiwa ati usitumie hizo. Unatumia, lakini kuna ndawa kama hii ya sindano. Hiyo wakati hiyo tawasa hii ndawa mundu wa siku 3 uende undungwe. Mundu wa siku nyingine 3 uende undungwe, lakini uaje. Na hata ukitumia hii bila hizo ndawa zingine, mimi naamini zinaweza kuponya wewe. Kwa sababu hata mimi nasikia nimeponya. Kwa sababu hata kukimbia sasa wakati huu naweza kukimbia vile msana kimbianga. Kama akiwa ni kazi naweza kufanya. Na mbeleni hata kuinuka kutoka kwa nyumba silikuwa nikitoka kabla nianze hizo ndawa. Silikuwa nikitoka. Hata ni vile hakuna hiyo pesa hata ambayo nilipiwa wakati hiyo, sipopiga ile pesa nilipigwa ni hizo za kutafuta ugonjwa. Hata mtu kama ningekuwa nimepiga hizo pesa, mtu aone hizo pesa na wakati huu kawa imepigwa, anaweza kuona tofauti kubwa. Hata kushangaa mtu anaweza kushangaa. Kabla nipate hizo ndawa, ile sina nilikuwa nikipitia. Kitu ya kwanza, maumivu ile nilikuwa naye, hata kukonda, kwa sababu kukula kulikuwa zaidi wakati huo. Unajua mtu akiwa na maumivu kukula ni ngumu. Kama akiwa ni kukaa na watu, hata silikuwa nikienda karibu na watu kwa ajili ya makojo. Kwa sababu nimejaribu kutumia hizo baba sio tunatumia watoto, ikawa ni shinda, kwa sababu mundu saa moja nilikuwa nimenjana, ikawa inakuwa mzito kuikaa naye. Sasa kutoka hapo, tangu nianje hizo ndawa, niliona mabadiliko makubwa zaidi. Kwa sababu tangu nilianza hizo ndawa mbeleni, hata silikuwa nikifikiria kama nitaishi. Hata vile nilikuwa nikifikiria huyu ugonjwa, kabla mtu awe na pesha awe anaenda nchi za nje, hawezi kupona hapo Kenya. Kwa sababu hata wakati ile nilipata hiyo operation, kana wakati ile nilianza kutibiwa, hiyo ugonjwa ulikuwa ni kama ulikuwa ukisaidi, kwa sababu ile pain nilikuwa naye ni zaidi. Kuenda kwa gari, hata kwa gari silikuwa nikiwa naanza kupanda, kwa sababu nikipanda gari tukibika pale watu wanaanza kulalamika. Nani yeye amekonjoa huko kwa gari? Conductor mkiwa na dereva mmekonjoa kwa gari. Sasa ukaanza kutafuta ule mtu amekonjoa. Na sasa wakati huu hata akiwa ni Nairobi, hata akiwa ni wapi niende na gari, nasema niko sawa, kwa sababu ugonjwa hiyo sinda ya ushungu hiyo sinda ya makojo, hiyo makojo imefunguka. Sipokuwa ni vile sijui kama ni daktari walinikosoa kwa sababu kunifanyia operation. Nikiwa ninatembea hivyo kuna some drop inatoka kidogo. Na hiyo kidogo najua ikitoka lazima iwe itafika mahali iwe unakaa kama umejikojolea. Na kile ningeambia watu waamini hii dawa inafanya nini, kwa sababu hata wale waniona wakati huo nilikuwa mgonjwa, na wale wananiona wakati huo wengine, hata nikiwaambia sinjapona natumia ndawa, hawezi kuamini. Kwa sababu wakati huo nilikuwa nimekonda. Hata wengine walikuwa wakifikiria huyo mzee ataenda tu, ni lazima. Na mimi najua niko na ukweli, sipokuwa ni vile ninajua Mungu ni wa maajabu. Kama angekuwa sio kutumia hii dawa hii, siwezi kusema ati nikikuwa hai. Najua kuendeza inamaliza maji kwa mwili, makonjoo pia, kukula vizuri, wewe kukula vizuri kwa sababu kwa ajili ya maumivu. No, wakati huu hata mkiniangalia, hata wengine wanasema hata tumbo imeanza kutoka kwa ajili ya hii dawa. Kwa hivyo yule ambaye anaambiwa ati hii dawa haiwezi kumponya, huyo anaingizwa kwa shimo. Huyo anaingizwa kwa simu. Na kitu ya kwanza ikurudishia nguvu ya mwili, ikupe appetite ya kukula. Sasa ukiwa uko na nguvu ya mwili na uko na appetite ya kukula, sasa kile ambacho kitakupeleka kingine ni nini? Hata ukipa labda ukupe kwa anjali, na sio kumaanisha ni kanza.
watu wengine wanaamini kansa iwezi kuponwa, kwa sababu hata huku kwetu kuna watu wengine wamesaa kugonjeka hiyo kansa, na wengine wamekufa kwa ajili ya hiyo kansa. Hata mimi wakati niliambiwa na hiyo kansa, na vile nimeona nimeanza kusorota, nimeamini sasa nitaenda tu. Na wakati huu wale walikuwa wakiniona wakati huo, na wale wananiona wakati huu, hata wengine hawezi kuamini kama nilikuwa na hiyo ugonjwa. Na nikawaambia, nawaambia kuna ndawa nyingine. Hiyo sister alinifanya nini? Inatoka kwa nini? Kwa kansa. Na inatoka Nairobi. Na wakati wote sasa hii ni box ya 3. Natumiwa niende Nairobi, niende Embu. Na nikaendea. Sasa hiyo ndawa hata siwezi kuilinganisha na kitu kingine. Siwezi. Kwa sababu hata mwenye kutengeneza hizo ndawa, labda sijui kama alikuwa akijua kitu gani anafanya. Labda ni Mungu alimtuma. Na unajua wakati huu tangu kutoka zamani Mungu alikuwa akitumia watu. Mungu akitaka kuongea nawe lazima kutumia mtu. Mtu akitaka kukusaidia lazima kutumia mtu. Mungu hata kuja kukusaidia mwenyewe, ni mtu atakutuma. Labda huyo daktari alituma na Mungu anje asaidie wale ambayo hawana nguvu, na wale ambayo wako na sinda ya magonjwa, na wale ambayo wako na sinda ya magonjwa. Kwa sababu mimi naona ni kama miracle tu. Kwangu ni miracle. Kwa sababu hata wakati usilikuwa nikiamini kama naweza kufika mahali niko. Silikuwa tangu kabla nianze hizo ndawa. Silikuwa nikifanya nini? Hata mwenye kuniruhusia hizo ndawa, sister, hata tukiongea naye, hata sio watu, hata nikiwa kwa nyumba au niwe mahali, hata niwe kwa mkutano au niwe kwa kanisa, kwa sababu wakati niko ni member wa kanisa na ninaenda kusomea watu, hata sauti ile ambayo haikuwa imerudi. Ile ambazo naona ni Mungu apariki huyu daktari na amupe nguvu ya kusaidia watu wake, na asidi kusaidia watu tu. No, sio kumaanisha ati watu wale ambao anaweza kusaidia ni watu hapo Kenya tu au Nairobi. Hata nje kama anaweza kuenda nje, anaweza kusaidia watu wengi. Kumaanisha ndawa, kunywa ndawa, sipokuwa ni watu wale wako na nguvu. Kunywa ndawa, huwezi kusema ati utapona kwa ajili ya ndawa. Ni watu wangapi wa masaa kupa hospitali? No, hii miezi 3 vile nasikia, hata sijui nikimaliza miezi 6 sitakuwa aje. Labda nitakuwa nimerudia ujana wangu. My name is Grace Maina. I'm a born again. I love Jesus as my savior. And a mother of 1 daughter, Esther Irimo Maina, married to Daniel Maina Kibara. I started feeling pain in the year 2013. I thought it was just the normal pain. I felt pain, my ankle pain, and that could not deter me from doing my house chores or going to work. But as time goes by, I started feeling the pain started increasing all over my body. In 2015, I could not be able to walk. I could not be able to do anything. The pain was so severe that even doing anything was a problem. Actually, my family used to help me going to the bathroom or going to help myself because I could not even be able to walk, to come out from the bed. That is when I went to go, and that's 2015. That is when I went to see the doctor. Or rather, I visited so many hospitals, but the problem could not be known. That is when I went to see that doctor I have told you, and that is when I was diagnosed with lupus. As I have said, lupus is an autoimmune disease whereby red cells and white cells fight among themselves. And when I asked the doctor what causes the lupus, they told me they have no idea. They don't know what causes lupus. So I told God, so take me through this problem, and our God is faithful. I have seen him upon my life. That is when my sister-in-law came to visit me
and told me about Eden, a supplement called Eden. And actually he bought for me the first bottle. I started taking Eden, and let me tell you, after taking 2 bottles, my body started changing. I started feeling well. I started feeling my health is coming back again. I started going to the toilet. I could not go to the toilet. I started coming out from the bed. I felt my body has really changed when I started taking Eden. Eden is a supplement. And by then when taking Eden, I'm still taking my medicine that prescribed by the doctor. So I'm taking medicine and I'm taking Eden. But let me say, when I took Eden is the time I realized my body has changed. Because I started feeling well, I started feeling okay, I started feeling my health is coming back again. I started doing almost house chores that I could not do. I could not even do anything there before. I cannot remember the last time I went to the kitchen to cook my people. But when I took 2 bottles of Eden, I started waking up, going to the kitchen and making breakfast for my people. And I thank God for that. Me, I would say I've seen Eden doing wonders in my life or in my body. I had taken several supplements there before, but I could not feel change in my body. I could not feel change in my body. I had taken many indeed, but I could not feel change in my body. But when I started taking Eden, that is when my body changed completely. It came back to the way it used to be there before. Because right now I do everything. I go to the shamba. You can see I have a shamba here. I'm the one who planted those maize. You can see many things here. I'm the one who does them. And there before I could not do anything. My children could come and pick me from the bed, hold me both sides. My husband has done a lot to me because actually he even resigned from where he was working to come and take care of me because I was very, very, very sick, extremely sick. But I thank God through Eden, I have seen the hand of God upon my life. As you can see me, I'm okay. Even if I tell you I could not even be able to come out from the bed, going to help myself. I couldn't. Even that young girl you have seen here, there before, I could not even be able to lift her up because my body was so weak. I was feeling like as if I was electrocuted. It is unexplainable how I was feeling there before. But now, I'm okay. I do everything. I cook. I wash clothes. I go to the shamba. I could not go to the church. I stayed like almost 6 months before going to the church. But when I took Eden, within few weeks, within 1 month, I woke up and went back to my normal life. And I started going to the church. Let me tell you, when I was sick, people came here and said, Grace Maina is almost going because of where I was sick. But it is me who is here today, testifying what God has done upon my life. Me, when I had this Eden, I was told by my sister-in-law, it has sued another lady. And actually, I called that lady. And she testified to me the way Eden has really helped her. And that lady was suffering from cancer. And she told me now she's back to her businesses. That is when my sister-in-law brought me 1 bottle of Eden. And that is why I started taking Eden. Through Eden and God, I'm healed. I can say I'm healed. Because the way I am, if it was there before, you could have come to my bed to question me, sleeping in my bed because I could not be able to wake up. I was so weak. I was so weary. I could feel, I was very weak. I was very thin, but I could feel as if I'm carrying 100 tons
of kilo in my body, and by then I had really slimmed, but I could not be able to. I was so, yet I could feel as if I'm carrying 100 tons of bag in my body, and by then my body is really decreasing before, instead of becoming big. So I would say Eden has done me good. Eden has done me wonders through Canon Karaja, because it is God who gave Canon Karaja this knowledge so that he can help many people. Many people are suffering there and they don't know where to go. Me, I will tell them, please take Eden and you'll get well. You'll feel well. Because me, I'm giving my own testimony for what Eden has done in my life. Indeed, it's always real when it hits you. And hope is the only thing that gives us strength to face tomorrow, and especially during tough times. And for any one of us going through tough times, please know there is always a way out. There is hope that tomorrow will be better than today. Feel free to talk to someone and things will get better. Also remember that you need to believe, because there is hope for tomorrow and your hope will not be cut short. That brings us to the end of this episode, and we do trust that it has put a ray of hope in your situation today. I've been your host, Lucy Waweru. Take care and God bless you.